noite do próprio aniversário, Rafael descobriu que a pessoa que mais deveria acreditar nele era justamente quem estava pronta para destruí-lo. Sua meio chama de ladrão. Sua irmã apresenta provas contra ele. E, sem direito a defesa, ele foi expulso de mansão onde havia nascido. Debaixo de uma chuva torrencial, Rafael partiu apenas com uma mala. O coração despedicado e pedaço de papel amassado escondido no bolso. Mas aquele pequeno papel guardava segredo capaz de mudar tudo. 3 anos depois, Rafael voltou. So que ninguém o reconheceu. E dessa vez, ele não voltou para pedir perdão. Voltou para descobrir quem realmente o havia destruído. Esta é a história de homem que perdeu sua família, sua casa e seu próprio nome por causa de uma mentira. Rafael poderia ter escolhido esquecer tudo e começar uma nova vida. Mas uma única pista o fez acreditar que aquela condenação escondia algo muito maior. 3 anos depois, ele retornou à empresa de família usando outra identidade. Justamente quando uma auditoria começou a revelar segredos enterrados por muito tempo. E o que ele descobriu mudaria para sempre o destino daquela família. A mesa de sala de jantar de mansão dos Albuquerque estava coberta de velas brancas, e o cairo de rosas frescas e misturava o aroma do vinho que ainda não tinha sido servido. Era o aniversário de 30 anos de Rafael. Ele tinha esse armado com cuidado, escolhendo a mesma gravata azul marinho que o pai usava nas ocasiões importantes, antes de morrer. Ele queria que aquela noite fosse diferente das outras. Queria, pela primeira vez em muito tempo, sentir que pertencia àquela casa de teto alto e paredes frias. Dona Marissa estava sentada na cabeceira da mesa, com as mãos entrelaçadas sobre o colo, os olhos fixos em ponto qualquer de tola branca. Camila, sentada à direita de mim, mexia no celular com uma pressa que não combinava com a suposta calma do jantar. Rafael notou o silêncio estranho assim que entra na sala, silêncio que parecia ter sido ensaiado, mas não de importância. Cumprimentou a mim com beijo no rosto e puxou a cadeira ao lado da irmã, sorrindo. Foi só depois da sopa, quando o mordomo recolhia os pratos, que Dona Marissa pagaria e pediu que todos ficassem. Havia assunto serios a ser tratado, ela disse, e sua voz tremia de jeito que Rafael nunca tinha ouvido antes. Camila baixou o celular e cruzou os braços, com os olhos já marejados, como se estivesse presta a contar algo que a machucava profundamente. Foi Camila quem falou primeiro. Disse que, havia meses, vinha notando movimentos estranhos na conta do fundo familiar, valores que sumiam sem explicação, transferências feitas em horários incomuns, sempre nas noites em que Rafael ficava tarde no escritório sozinho. Disse que tinha odiado contar por medo, por não querer acreditar que o próprio irmão fosse capaz de roubar a família que o criou. Sua voz quebrou no meio da frase, e ela levou a mão à boca, como se as próprias palavras a sufocassem. Rafael sentiu o sangue gelar. E ele abriu a boca para negar, mas antes que conseguisse formar uma frase inteira, Dona Marissa já tinha colocado sobre a mesa uma pasta com extratos bancários impressos, marcados com caneta vermelha em vários pontos. Ela disse que o contador de empresa tinha confirmado tudo, que havia assinaturas eletrônicas com o nome dele em cada uma das transferências suspeitas, que não havia como negar diante de provas tão claras. E ele pegou os papéis com as mãos tremendo e tentou entender aquilo, linha por linha, mas os números pareciam dançar diante dos seus olhos. Reconhecia o formato dos extratos, reconhecia o logotipo do Banco de Família, mas não reconhecia nenhuma daquelas operações. Disse, com a voz embargada, que jamais tinha feito aquelas transferências, que alguém estava mentindo,
que precisava de tempo para provar sua inocência. Mas Dona Marissa já não o olhava nos olhos. Ela diz que tinha confiado nela a vida inteira, que tinha defendido cada escolha dele diante dos socios do pai, diante da própria família estendida, que sempre desconfiara da herdeiro tal calado. Diz que não conseguia mais suportar a vergonha de proteger ladrão dentro de casa. A palavra ladrão caiu sobre Rafael como balde de água gelada, e ele sentiu as pernas fraquejaram por instante, apoiando-se na borda da mesa para não cambalear. E ele olhou para Camila, buscando nela algum sinal de dúvida, algum resquício de irmã que tinha crescido brincando com ele no jardim, escondendo segredos do outro debaixo das escadas de casa antiga. Mas ela desviou o olhar, fixando os olhos no prato vazio a sua frente. E naquele instante Rafael entendeu que não havia mais espaço para explicações naquela sala. A decisão já tinha sido tomada antes mesmo de ele chegar para o próprio aniversário. Dona Marissa se levanta devagar, apoiando as duas mãos na mesa, e diz que ele tinha o fim de noite para retirar suas coisas de casa. Diz isso sem gritar, sem correr, com uma frieza que do mais do que qualquer grito poderia doer. Rafael perguntou se ela realmente ia acreditar em papias sem ao menos haver uma investigação independente, sem dar a ele a chance de se defender diante de advogado, mas a resposta veio seca, definitiva, como uma porta batendo. E ele subiu as escadas com as pernas passadas, sentindo os olhares dos empregados que já sabiam de algum jeito que algo terrível tinha acontecido. No quarto, como a jogar rupas dentro de uma mala qualquer, sem escolher, sem pensar, socorrendo ser de quel lugar antes que as lágrimas o traição na frente de qualquer pessoa. Foi então que, ao passar pelo corredor perto do quarto de Camila, cuja porta estava entreaberta, viu pedaço de papel amassado no chão, meio escondido sob o tapete. Curioso, e talvez movido por instinto que ainda não sabia nomear, ele se abaixou e pegou o papel. Era comprovante de transferência bancária, mas para uma conta que ele nunca tinha visto, número que não constava em nenhum dos extratos que me tinha mostrado. No conto, havia nome rabiscado à mão, coisa legível, mas que parecia comunicar com a letra E. Antes que pudesse examinar melhor, ouviu passos se aproximando e guardou o papel depressa no bolso interno do casaco, sem entender ainda por que aquilo lhe parecia importante. Camila apareceu no corredor, os olhos ainda vermelhos, e perguntou o que ele estava fazendo perto do quarto dela. Havia algo na voz dela, uma urgência mal disfarçada, que não combinava com o coro de minutos atrás. Rafael disse apenas que estava indo embora, como me tinha ordenado, e desceu as escadas sem olhar para trás, carregando a mala que mal tinha conseguido fechar. Na porta principal, encontra Dona Marissa parada, os braços cruzados, o rosto iluminado pela luz fria do hall de entrada. Ele parou diante dela e perguntou, pela última vez, se ela realmente não ia dar a ele a chance de provar sua inocência. Ela não responde com palavras. Apenas se virou e caminhou de volta para dentro de casa, deixando a porta aberta atrás de si, como se aquilo já fosse resposta suficiente. Lá fora, a chuva tinha começado a cair, fina no início, depois cada vez mais forte, encharcando o terreno que ele ainda vestia por causa da festa que nunca aconteceu. Rafael caminhou pela alameda de Cascalho o porteio principal, sem guarda-chuva, sem carro chamado, sem destino certo. No porteio, virou-se uma última vez para olhar a casa onde tinha nascido, as janelas iluminadas, as sombras dos empregados se movendo lá dentro, como se a vida seguisse normalmente enquanto a dele desmoronava. Ele apertou os punhos,
Sentindo a agua escorrer pelo rosto junto com algo que neo queria admitir, que fossem lágrimas. Permito a esse mesmo, ali, sabe chuva, que dia voltaria aquela casa, neo como o filho expulso, mas como alguém que a própria família neo teria coragem de ignorar. Permita que descobriria a verdade escondida atrás daquele papel amassado no bolso, nem que levasse anos para isso. Taxi passou pela rua, e ele ergueu a mão quase por reflexo, sem saber ainda para onde pediria que o motorista o levasse. Ao entrar no carro, olhou pela última vez para o porteio de ferro se fechando ao longe, e sentiu que alguma coisa dentro dele também se fechava, endurecendo como uma casca protetora sobre uma ferida que demoraria muito tempo para cicatrizar. Foi assim, sozinho, encharcado e sem nome de destino, que Rafael Albuquerque disse para traz a única casa que conheceu, carregando consigo apenas uma mala mal fechada e pedaço de papel que, ele tinha certeza, escondia o verdadeiro motivo de tudo aquilo. O táxi seguia por ruas que ele já não reconhecia direito, os letreiros embacados pela chuva na janela, e o motorista, percebendo o silêncio passado do passageiro, não fez nenhuma pergunta além do endereço. Rafael pediu que o levasse hotel qualquer perto do centro, lugar sem luxo, sem nome que pudesse ser reconhecido pelos socios do pai, sem chance de que alguém da alta sociedade paulistana o visse chegando desamparado como estranho na própria cidade. No banco de trás, tirou o celular do bolso e viu, na tela, 3 camadas perdidas de número que reconheceu como o do escritório de advocacia de família. Neo atendeu. Neo conseguia, naquele momento, ouvir mais nenhuma voz que representasse a casa que acabara de dizer. Guardou o aparelho e apertou com força o pedaço de papel amassado que tinha encontrado no corredor. Como esse aquele fragmento de prova fosse a única coisa sólida que ainda restava no mundo. Pensou em ligar para Diego, o único amigo de infância que tinha continuado por perto mesmo depois que a distância social entre eles se tornara enorme, quando Rafael assumira cargos na empresa de família e Diego seguira carreira como engenheiro em uma construtora modesta. Diego era o tipo de pessoa que não perguntava demais antes de ajudar, e foi, só de pensar nesse nome que Rafael sentiu o peito apertar pouco menos. Quando finalmente chegou ao hotel, prédio simples de fachada beige perto da avenida principal, intercarregando a mala molhada e pediu o quarto mais barato disponível. O rapaz de recepco olhou para o terno encharcado, para o rosto abatido de aquele homem que parecia ter sido derido de uma festa para uma tempestade, mas não disse nada, apenas entregou a chave e desejou boa noite. No quarto pequeno, com uma cama de solteiro e uma janela que dava para o bico dos fundos, Rafael Santos na beira do colcho e finalmente tirou o casaco molhado. Pegou o papel do bolso com cuidado, com medo de que a água tivesse apagado as letras, e o estendeu sobre a mesinha de cabeceira, sob a luz amarelada do abajar. As bordas estavam baratas, mas o número de conta e as primeiras letras do nome ainda podem ser lidas com atenção. Ficou ali, sentado, olhando para aquele pedaço de papel por tempo que não submeter, tentando decifrar o que aquilo significava. Tentando entender por que estava escondido no chão do quarto de Camila e não em nenhum lugar visível. Uma parte dele queria acreditar que havia uma explicação inocente, que talvez fosse apenas documento qualquer sem relação com o que tinha acontecido no jantar. Outra parte, mais fria e mais atenta, já desconfiava que aquele papel era a ponta de fio que, passado com cuidado, poderia desmontar toda a história que a família tinha acreditado naquela noite. Ligou o celular novamente e digitou o número de Diego, sem saber ainda o que diria quando a ligação fosse atendida. A voz do amigo do outro lado da linha se sonolenta,
mas assim que reconheceu o tom de voz de Rafael, muda completamente, caia de preocupação. Rafael cantu, frases curtas e cortadas, o que tinha acontecido, sem conseguir organizar direito os pensamentos, e Diego, sem hesitar, diz que ate o hotel assim que possível, que Rafael não precisava enfrentar aquilo sozinho. Depois de desligar, Rafael deitou se na cama estrita, ainda vestido, sentindo o corpo pesado de cansaço e o coração ainda acelerado pela cena de mesa de jantar. Olhou para o teto manchado de umidade e repetiu mentalmente a promessa que tinha feito sob a chuva, na frente do porteio de mansão. Não sabia exatamente como, nem quanto tempo, mas sabia que não ia deixar aquela injustiça inarreta. Fechou os olhos, exausto, enquanto o som de chuva batendo na janela ia se tornando cada vez mais distante, como se a cidade inteira estivesse correndo por ele naquela primeira noite fora de casa. Lá fora, a chuva ainda não tinha dado sinal de trégua. Em algum lugar da cidade, dentro de mansão que Rafael acabara de deixar para trás, Camila trancava a porta do próprio quarto com as mãos trêmulas, procurando por papel que já não estava mais onde ela o tinha deixado. 3 anos depois, o nome Rafael Albuquerque já não abria portas em São Paulo, mas o nome Rafael Alves Marilis, criado a partir do segundo nome da avó materna, abria salas de reunião nos andares mais altos dos prédios financeiros da cidade. E ele tinha construído, silenciosamente, fundo de investimentos que hoje gerenciava cifras que fariam a antiga empresa de família parecer pequena, e fazera isso longe dos olhos de quem dia o havia expulsado de casa sem uma segunda chance. Diego, que continuava sendo a única ligação verdadeira com o passado, era agora socio minoritário do fundo, responsável pela parte operacional enquanto Rafael cuidava das estratégias e das negociações mais delicadas. Foi Diego quem, numa manhã de terça-feira, entra na sala envidrada do escritório carregando uma pasta e sorriso que Rafael já conhecia bem. O sorriso de quem trazia uma notícia importante. A empresa da família Albuquerque, diz Diego, estava prestes a fechar uma auditoria externa independente, exigida pelos próprios socios minoritários depois de anos de resultados financeiros pouco claros. E a auditora escolhida, por acaso ou não, era uma profissional renomada chamada Beatriz Fontoura, conhecida no mercado por não aceitar preço de ninguém, nem mesmo de clientes poderosos que tinham maquiar números antes de uma revisão externa. Rafael sentiu o coração acelerar de jeito que não sentia havia muito tempo. Aquilo era a brecha que esperava havia 3 anos, a possibilidade de finalmente colocar as mãos em documentos que talvez explicassem, de uma vez por todas, o que realmente tinha acontecido na noite em que fora expulso de casa. Perguntou a Diego se havia alguma forma de se aproximar dessa auditora sem levantar suspeitas, e Diego, conhecendo bem o amigo, já tinha uma resposta pronta. O fundo de Rafael pediria se oferecer como consultor financeiro externo do auditoria, uma prática comum em processos complexos, o que daria a Rafael acesso indireto a parte das informações sem precisar revelar quem realmente era. Diego avisou, no entanto, que aquilo era arriscado, que esse alguém de família o reconhecesse, mesmo como nome trocado e os anos de diferença no rosto, tudo o que ele tinha construído pediria desmoronar antes de hora certa. Rafael sabia dos riscos, mas também sabia que não teria outra chance como aquilo tal sido. Autoriza Diego a fazer os contados necessários, e em menos de uma semana já estava sentado numa sala de reuniões neutra, number prédio comercial no centro financeiro da cidade, esperando para conhecer a mulher que, sem saber, segurava nas mãos a chave para destravar o passado dele. Beatriz chega pontual, carregando uma pasta grossa e jeito de andar que denunciava segurança sem arrogância.
Tinha os cabelos castanhos presos number coke simples e usava turno cinza sim nina adorno camativo. Como alguém que preferia deixar os números falarem por ela em vez de aparência. Cumprimenta Rafael com aperto de mão firme e olhar dorido, sem rodeos, perguntando de imediato quais eram os limites de consultoria que ele estava oferecendo. Ele explicou, com a calma treinada de quem passara anos negociando com investidores desconfiados, que su fundo apenas ofereceria uma segunda leitura técnica dos números, sem interferir nas conclusões da auditoria independente. Beatriz o observo por instante mais longo do que o necessário, como se tentasse decifrar algo por trás daquela explicação ensaiada, mas apenas assentiu e abriu a pasta sobre a mesa, começando a apresentar o escopo do trabalho. Nos dias seguintes, os dois passaram a se encontrar com frequência, revisando planilhas, discutindo discrepâncias em relatórios financeiros que remontavam a anos anteriores. Rafael descobriu, aos poucos, que Beatriz não era apenas competente, mas também rigorosamente ética, do tipo que recusava jantares pagos por clientes durante uma auditoria em andamento, do tipo que preferia perder contrato a assinar relatório que não representasse a verdade completa. Havia, no entanto, algo na postura dela que intrigava Rafael ainda mais que os números que estavam revisando. Ela parecia carregar peso próprio, uma desconfiança instintiva em relação a famílias ricas que tratavam funcionários como peças descartáveis, e número dos intervalos entre reuniões, tomando café numa padaria simples perto do escritório. Ela menciona, questa passagem, que tinha crescido vendo o próprio pai ser demitido injustamente de uma empresa poderosa, acusado de erro que não cometera, sem nunca ter a chance de provar sua inocência. Rafael sentiu aperto no peito ao ouvir aquilo, uma identificação tal forte que, por instante quase contou toda a sua própria história ali mesmo, na mesa de formica daquela padaria. Mas esse contive, lembrando que ainda não tinha provas suficientes, que revelar quem era antes da hora certa poderia colocar tudo a perder, inclusive a confiança que começava a nascer entre eles dois. Enquanto isso, dentro de si de Albuquerque participacos, Camila começava a perceber que algo estava diferente. Dos consultores da auditoria fazia perguntas específicas demais sobre transferências anagas, sobre contas que ela achava que já tinham sido apagadas de qualquer registro visível havia em nós. Numa tarde, ao passar pelo corredor administrativo, ouviu por acaso funcionário comentando sobre nome estranho que aparecia repetidamente numa das planilhas de consultoria externa, nome que não pertencia a ninguém que ela reconhecesse na empresa. Aquilo desperta nela alarme silencioso. Camila tinha vivido os últimos 3 anos construindo uma imagem cuidadosa de herdera responsável diante de mim, escondendo cada vez melhor os rastros do dinheiro que continuava desviando aos poucos, agora com métodos mais sofisticados aprendidos com a ajuda de Eduardo, o noivo de sua própria mãe, que a orientava em segredo sobre como movimentar valores sem levantar suspeitas nos relatórios internos. Ela ligou para Eduardo naquela mesma noite, a voz abafada para que ninguém na casa ouvisse, contando sobre a auditoria e sobre os boatos de que algo estava sendo investigado com mais profundidade do que o normal. Eduardo tentou acalmá-la, dizendo que auditorias externas eram rotina em empresas do Porto de Albuquerque, que não havia motivo para pânico, mas por trás da voz calma dele, Camila percebeu uma hesitação que não subnomir, uma pausa antes de cada resposta que a deixou ainda mais inquieta. Depois de desligar o telefone, Camila caminhou o cofre escondido atrás de quadro no próprio quarto, o mesmo quarto onde, 3 anos antes, pedaço de papel comprometido tinha desaparecido, sem explicação na noite que expulsara o irmão de casa.
Abriu o cofre e reviso os poucos documentos que ainda guardava fisicamente. Sentindo o coração bater mais rápido a cada folha que passava pelos dedos, procurando garantir que nada ali pudesse ser encontrado por olhos que não deveriam vê-lo. No dia seguinte, numa reunião de rotina entre Beatriz e a equipe interna de finanças, Dona Marissa apareceu inesperadamente. Interessada em conhecer pessoalmente os consultores que estavam revisando as contas de sua empresa. Ela cumprimenta cada dos presentes com a formalidade costumeira, e chegar diante de Rafael, que se apresenta pelo nome falso, estendendo a mão com controle emocional que exigiu de si mesmo mais força de vontade do que qualquer negociação bilionária que já tinha fechado. Dona Marissa apertou a mão dele sem reconhecê-lo, os olhos passando rapidamente pelo rosto que, a pesar dos anos e da barba mais caia, ainda guardava trechos do filho que ela havia expulsado de casa. Por segundo, algo pareceu vacilar na expressão dela, uma sombra de estranhamento que logo se dissolveu quando ela se virou para cumprimentar Beatriz, comentando sobre a reputação impecável da auditora no mercado financeiro. Rafael observou aquele instante com o coração na garganta, percebendo que, mesmo sem ser reconhecido completamente, algo em sua presença tinha causado efeito nome que ela mesma talvez não soubesse explicar. Ao final da reunião, convidada por Dona Marissa a participar de uma reunião de investidores marcada para os dias seguintes, sua equipe de consultoria, incluindo o próprio Rafael sob o nome falso, foi oficialmente inserida no cronograma da empresa, o que lhe daria acesso ainda maior aos documentos internos que buscava havia tanto tempo. Naquela noite, depois que todos os funcionários já tinham deixado o prédio, Rafael ficou sozinho na sala de reuniões neutra, revisando pela 10ª vez os documentos que tinha conseguido acesso legítimo através da consultoria. Encontrou, entre centenas de páginas, uma manqueo entregada a uma conta que, reconheceu pelo formato do número, o mesmo padrão do papel amassado que guardava havia 3 anos dentro de uma caixa de segurança bancária, junto com outros poucos objetos que tinha levado consigo na noite em que fora embora. Ligou para Diego imediatamente, pedindo que ele comparasse os números com cuidado, sem pressa, mas sem deixar escapar nenhum detalhe. Diego, do outro lado da linha, permitiu-se debruçar sobre aquilo assim que chegasse em casa, e avisou o amigo, como preocupação de sempre, para que tivesse cuidado ao circular tanto tempo dentro do prédio de família, mesmo disfarçado, mesmo com nome diferente gravado no crotch de visitante. Rafael sabia que o amigo tinha razão. Cada dia que passava ali, mais perto da verdade, também era dia mais de risco de ser reconhecido por alguém além da própria mãe. Algum antigo funcionário que ainda se lembra do rosto do herdeiro expulso. Algum socio que compara as fotos antigas como homem de terno cinza que agora circulava pelos corredores como consultor externo. Ainda assim, não conseguia recuar. Estava perto demais. Foi Beatriz quem o encontrou ali, sozinho na sala escura, iluminada apenas pela luz do computador. Ela tinha voltado para pegar o material esquecido e se surpreendeu ao ver Rafael ainda trabalhando aquela hora, o rosto tenso, os olhos vermelhos de cansaço. Perguntou se estava tudo bem, e ele, pela primeira vez desde que se conheciam, hesitou antes de responder, como se estivesse à beira de contar tudo. Não contou. Disse apenas que estava preocupado com uma inconsistência nos números que tinha encontrado, algo que precisava confirmar antes de levar à equipe. Beatriz sentou-se ao lado dele, sem perguntar mais nada, e passou a ajudá-lo a revisar as planilhas, os dois debruçados sobre a mesma tela por horas, number silencio confortável que aos poucos foi se transformando em conversa sobre outras coisas, sobre a vida,
sobre os motivos que atinem levado a escolher uma profissão tal solitária quanto a auditoria. Ela canto, entre café e outro trazido de máquina do corredor, que tinha decadido esse tornar auditor justamente depois de haver o pai perder tudo, por causa de uma acusação injusta, e que havia gerado a essa mesma, que nunca deixaria uma mentira passar impune diante dos olhos, nem que isso custasse contratos, nem que isso a fizesse inimiga de gente poderosa. Rafaela ouviu como uma atenção que I muito além do interesse profissional, sentindo, pela primeira vez menos, que talvez tivesse encontrado alguém capaz de entender a dimensão exata do que ele, e próprio tinha vivido. Enquanto os dois permaneciam no escritório, do outro lado da cidade, Camila recebia telefonema de funcionário do departamento financeiro, avisando, tom cauteloso, que os consultores externos tinham solicitado acesso a arquivos que remontavam a mais de 3 anos. Período que coincidia exatamente com a época em que o irmão dela havia sido expulso de casa. Ao desligar o telefone, Camila sentiu as mãos geladas, e correu o computador do próprio quarto para verificar, mais uma vez, se todos os rastros digitais de quel período tinham realmente sido apagados como ela acreditava. Passou a noite claro, apagando e reorganizando pastas anagas, criando justificativas fictícias para elencamentos que jamais deveriam ser questionados, sentindo pela primeira vez anos que o chau sob seus pés, tal cuidadosamente construído, sobre mentiras, como que va a rachar dom jeito que ela não sabia, mas como controlar sozinha. Do outro lado da cidade, sem saber de nada daquilo, Rafael guardava o pedico de papel amassado de volta na pasta, como certeza cada vez mais firme de que a verdade estava próxima demais para continuar escondida. Beatriz chega cedo ao escritório na manhã seguinte, carregando uma pilha de extratos bancários impressos que tinha solicitado diretamente ao banco responsável pela conta corporativa de Albuquerque Participações, procedimento padrão para qualquer auditoria séria, mas que naquele caso específico trazia detalhe que a fez parar no meio do corredor. Os olhos pressos numa das páginas. Havia uma transferência antiga, datada de 3 anos atrás, exatamente na semana em que, segundo os registros internos, funcionário chamado Rafael Albuquerque tinha sido desligado de empresa por justa causa. O valor de transferência era alto, incompatível com qualquer despesa operacional comum, e o destino era uma conta que não constava em nenhum cadastro oficial de fornecedores ou parceiros comerciais. Ela levou o documento à sala onde Rafael costumava trabalhar, encontrando o já debarcado sobre o computador, e perguntou, sem rodeios, se ele reconhecia aquele padrão de número de conta, já que fazia parte do trabalho de consultoria dele cruzar esse tipo de informação com bancos parceiros. Rafael sentiu o coração disparar ao reconhecer, ali impresso, exatamente os mesmos dígitos do papel amassado que guardava desde a noite em que fora expulso de casa. E ele controlou o expresso ao máximo que pôde, dizendo que precisaria checar outras bases de dados antes de confirmar qualquer coisa, mas pediu, como uma urgência que não conseguia disfarçar completamente, para ficar com uma cópia de quel extrato específico. Beatriz o observou por instante, notando a tensão nos ombros dele, a forma como, as mãos seguravam o papel com mais força do que o necessário, mas decidiu não questionar, atribuindo aquilo ao rigor profissional que já tinha aprendido a admirar nele. Naquela mesma manhã, Dona Marissa convocou uma reunião estratégica para discutir os próximos passos de investimento importante que a empresa negociava havia meses, projeto de expansão que dependeria fortemente de confiança dos socios minoritários, justamente os mesmos que tinham exigido a auditoria independente. Ela pediu que a equipe de consultoria externa, incluindo Rafael,
participas ativamente de apresentação, já que precisava demonstrar transparência total diante dos investidores mais desconfiados. Foi durante essa reunião, Senado apenas alguns metros de me pela primeira vez em 3 anos, que Rafael sentiu o peso completo daquela farsa que ele mesmo tinha construído. Ela falava com autoridade, com a mesma postura errada que ele lembrava da infância, mas havia algo diferente no rosto dela agora, cansado nos olhos que não existia antes. Como os últimos anos tivessem quebrado, preco que ela jamais admitiria, em voz alta. Em determinado momento, dos socios minoritários fez uma pergunta direta sobre a movimentação financeira do período em que o antigo diretor executivo, o próprio Rafael, tinha deixado a empresa, questionando se aquela saída repentina tinha alguma relação com as inconsistências que a auditoria estava investigando. Dona Marissa hesitou, pela primeira vez diante de todos, antes de responder que aquilo assunto já tinha sido resolvido internamente e não deveria interferir na discussão sobre o novo investimento. Rafael observou a esse esquivar de pergunta com uma habilidade que ele reconhecia, a mesma habilidade que ela usava para proteger a imagem da família a qualquer custo, mesmo que isso significasse varar verdades incômodas para debaixo do tapete. Sentiu uma raiva antiga se misturar a uma tristeza que não esperava sentir, percebendo que, apesar de tudo, ainda existia nele uma parte que desejava que a me tivesse, ao menos uma vez, defendido publicamente a possibilidade de ele ter sido injustificado. Depois da reunião, no corredor, Beatriz se aproxima dele e comentou, em voz baixa, que a resposta evasiva de Dona Marissa tinha levantado ainda mais suspeitas sua avaliação profissional, que aquele tipo de comportamento geralmente indicava que havia algo sendo protegido deliberadamente. Rafael concordou, sem revelar o motivo exato de sua própria certeza, e os dois combinaram de se encontrar mais tarde para revisar juntos as movimentos financeiros daquele período específico com mais profundidade. À noite, na mesma sala de sempre, Beatriz consigo mais documentos, incluindo registros de comunicação interna que tinha conseguido acesso através do Departamento de Compliance da empresa. Entre e-mails antigos, encontraram uma troca de mensagens entre Camila e endereço eletrônico que não pertencia a nenhum funcionário registrado, mas que, segundo o histórico de metadados, tinha sido acessado repetidamente do mesmo computador usado por Eduardo, o noivo de Dona Marissa. O conteúdo das mensagens era vago, cifrado propositalmente, mas havia uma frase que chamou a atenção de ambos, uma menção a resolver o problema do irmão antes que ele descubra, datada exatamente 2 dias antes da noite do jantar de aniversário, em que Rafael tinha sido expulso de casa. Beatriz leu a frase em voz alta, franzindo a testa, sem entender ainda o contexto completo, mas percebendo que aquilo indicava premeditação, algo muito mais grave do que simples era contábil. Rafael sentiu o mundo girar por instante, a confirmação que buscava havia 3 anos finalmente diante de seus olhos, escrita em preto e branco, provando que Camila não apenas tinha mentido naquela noite, mas planejado tudo com antecedência, possivelmente com a ajuda direta de Eduardo. A raiva que sentiu foi tão intensa que precisou se levantar e caminhar da janela, tentando controlar a respiração antes que Beatriz notasse algo estranho demais em sua reação. Ela notou, ainda assim, perguntou, com cuidado, se aquilo significava alguma coisa específica para ele. Se havia algo que ele não estava contando sobre sua relação com aquele caso. Rafael, encostado na janela, olhando para as luzes da cidade lá embaixo, sentiu que estava diante de uma escala impossível, entre continuar escondendo quem era de verdade ou finalmente confiar naquela mulher que, sem saber, tinha se tornado a pessoa mais próxima dele nos últimos meses.
Ieli neo cantu tudo, mas cantu o sufficient. Dis que conhecia a família Albuquerque de perto, que tinha motivos pessoas fortes para acreditar que havia uma injustiça grave escondida atrás daqueles números, e pediu que ela confiasse nele. Ao menos, por mais algum tempo, e que tivesse certeza absoluta de que poderia revelar tudo, sem colocar em risco, as provas que ainda precisavam reunir. Beatriz o observa longamente, avaliando cada palavra, cada hesitação, e por fim assentiu, dizendo que continuaria trabalhando ao lado dele, mas que esperava, em algum momento, saber toda a verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Camila saia escondida de casa tarde de noite, dirigindo a apartamento discreto na zona sul onde Eduardo a esperava, ansioso. Tendo recebido naquele mesmo dia aviso da cantado dentro do banco de que movimentos antigos ligados a conta que ele estava para desviar dinheiro estavam sendo revisadas por auditores externos com cuidado em comum. Os dois discutiram, em voz baixa, possíveis formas de encerrar a auditoria antes que ela avançasse demais. Cogitando mesmo pressionar Dona Marissa a interromper o processo alegando questos de sigilo empresarial. Foi durante essa conversa tensa, number corredor mal iluminado do prédio onde Eduardo morava, que Camila, sendo apressada, esbarrou com homem que entrava naquele mesmo instante pelo elevator social. Reconheceu o rosto por segundo mais longo do que deveria, algo familiar nos olhos. No formato do quixo, mas descartou a impresso rapidamente, atribuindo a ao cansaco e a paranoia dos últimos dias. Neo sabia, ainda, que aquele homem era exatamente o irmão que ela havia expulsado de casa. Ali por coincidência a caminho de jantar reservado com Beatriz, no restaurante do mesmo bairro onde Eduardo escondia seus segredos mais recentes. O restaurante escolhido por Rafael ficava numa rua tranquila, longe dos lugares frequentados pela alta sociedade que dia o conhecera por outro nome, com mesas pequenas iluminadas por velas discretas e cardápio que privilegiava pratos simples e bem executados. E ele chegou primeiro, escolhendo uma mesa de canto, de onde podia observar a porta de entrada sem se sentir exposto. Habito que tinha desenvolvido nos últimos 3 anos e que já não sabia mais desligar. Beatriz chega poucos minutos depois, vestindo casaco livre por cima de uma blusa simples, o cabelo solto pela primeira vez desde que se conheciam, sem o coque rígido que usava nas reuniões de trabalho. Rafael se levanta para puxar a cadeira para ela, gesto que fez sem pensar, e percebeu, pelo sorriso discreto dela, que o cuidado tinha sido notado e apreciado. Durante o jantar, evitaram falar sobre a auditoria, sobre números, sobre qualquer coisa relacionada a Albuquerque participacos, como se ambos precisassem, por algumas horas, esquecer o peso do que estavam investigando. Beatriz contou histórias de infância no interior de Minas Gerais, sobre o pai que adorava consertar radios antigos mesmo depois de perder o emprego, sobre a mãe que sustentou a casa sozinha vendendo doces na feira, enquanto ele reconstruía a própria confiança aos poucos. Rafaela ouviu com uma atenção genuína, sentindo que cada palavra dela revelava uma força silenciosa que ele admirava profundamente, uma força construída neo apesar de injustiça sofrida pela família, mas de certa forma através dela. Em determinado momento, ela pergunta diretamente sobre a família dele, sobre onde tinha crescido, e Rafael, pela primeira vez em anos, sentiu vontade de contar tudo, de dizer que a máscara que carregava havia tanto tempo. Contou uma versão partial, dizendo que tinha crescido numa família rica de São Paulo, que tivera uma relação complicada com a mãe, que evento doloroso o tinha afastado de casa há alguns anos. Neo do nomes, neo do detalhes que pudessem entregar sua verdadeira identidade, mas havia sinceridade suficiente na voz dele para que Beatriz sentisse que estava,
Finalmente, vendo uma parte real de quil homem, que sempre parecia guardar tanto atrás dos olhos calmos. Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando de leve os dedos dele, gesto pequeno mas carregado de significado, e diz que entendia o peso de carregar segredos de família, que não precisava cantar mais do que estava pronto para cantar. Rafael sentiu, naquele instante, algo se acalmar dentro dele pela primeira vez desde a noite de expulso, uma sensação estranha de estar, finalmente, sendo visto por alguém sem precisar provar nada. Foiao saíram do restaurante, caminhando lado a lado pela calçada mal iluminada, que passaram perto do prédio onde Eduardo mantinha o apartamento reservado para os encontros secretos com Camila. Rafael não fazia ideia do que acontecia atrás daquelas paredes, mas sentiu arrepio estranho ao passar pelo local, como esse algum instinto antigo o alertasse de que a verdade estava mais próxima do que ele imaginava naquele exato momento. Do outro lado da rua, escondida na sombra de Marquise enquanto esperava táxi, Camila observou o casal passar, reconhecendo primeiro a auditora que trabalhava na empresa de família, e depois, como choque, que gelou seu corpo inteiro, reconhecendo finalmente, sem sombra de dúvida, os tracos do próprio irmão no rosto do homem que caminhava ao lado dela. As pernas fraquejaram, e ela precisou se apoiar na parede fria do prédio para não cair, enquanto via os dois desapareceram na esquina, sem perceberem que tinham sido observados. Naquela noite, incapaz de dormir, Camila ligou repetidas vezes para Eduardo, que não atendeu, ocupado demais tentando resolver os próprios problemas como banco. Sentada na cama, com as luzes apagadas, ela percebeu que o tempo que tinha para agir estava se esgotando rapidamente, que o irmão que ela acreditava afastado para sempre havia voltado, disfarçado, silencioso, e provavelmente já sabia mais do que ela gostaria de admitir. Do lado de fora da janela, a cidade seguia indiferente, luzes piscando ao longe, enquanto Camila tentava, sem sucesso, encontrar plano que pudesse impedir aquilo tudo de desmoronar sobre sua própria cabeça antes do amanhecer. E, em algum lugar do mesmo bairro, Rafael, sem saber que tinha sido reconhecido, seguia caminhando ao lado de Beatriz, sentindo que a verdade, finalmente, estava prestes a alcançá-lo. Nenhum dos dois imaginava, naquele instante, o quanto aquela noite mudaria tudo o que viria depois. A reunião do investidores estava marcada para as 10 horas da manhã, número saleo amplo no último andar de de Albuquerque participacos, com vista para toda a avenida movimentada abaixo. Dona Marissa tinha passado a noite anterior revisando cada detalhe da apresentação, ajustando gráficos, memorizando respostas para possíveis perguntas difíceis, decidida a provar aos socios minoritários que a empresa continuava sólida apesar dos rumores que circulavam desde o início da auditoria independente. Rafael chega cedo, acompanhado de Beatriz, carregando consigo uma pasta que continha muito mais do que os relatórios de consultoria que tinha sido contratado para apresentar. Durante a madrugada, tinha recebido de Diego a confirmação final que esperava havia dias, uma cópia de e-mails bancários e trecho de gravação telefônica antiga, obtidos através de antigo funcionário do banco que, descontente com sua demissão recente, aceitar colaborar troca de uma quantia significativa e de garantia de sigilo sobre sua identidade. Aquela colaboração, no entanto, tinha custo que muito além do dinheiro pago ao funcionário. Para conseguir a cooperação dele, Rafael precisara revelar informações sensíveis sobre uma estratégia de investimento que seu próprio fundo negociava havia meses com grupo internacional, acordo que dependia de sigilo absoluto e a assinatura final. Diego tinha alertado, na noite anterior, que aquilo poderia comprometer todo o negócio,
mas Rafael desidera, sem hesitar, que a verdade sobre o próprio passado valia, mas que qualquer contrato, por mais lucrativo que fosse. O saleo foi enchendo aos poucos, socios chegando em pequenos grupos, cumprimentando se como formalidade costumeira do ambiente corporativo. Camila entrou ao lado de mim, vestida impecavelmente, mas com olheiras que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Os olhos percorrendo a sala com uma tensão que ela tentava disfarçar atrás de sorrisos ensaiados. Eduardo chega logo depois, sentando-se discretamente numa das últimas fileiras, como fazia questo de manter certa distância pública da família em eventos formais. E apresenta que o cômico dentro do previsto, com Dona Marissa conduzendo os primeiros minutos com a segurança de sempre, apresentando números de crescimento, projetos otimistas para os próximos trimestres, tentando reconstruir a confiança abalada dos investidores mais desconfiados. Beatriz foi convidada a apresentar as conclusões preliminares da auditoria, e o fez como objetividade profissional que a caracterizava, apontando algumas inconsistências antigas sem ainda revelar detalhes específicos, já que o relatório final ainda não estava formalmente fechado. Foi então que dos socios minoritários, o mesmo que já tinha questionado a saída de Rafael na reunião anterior, insistiu em saber por que a empresa continuava evasiva sobre as circunstâncias exatas daquela demissão de 3 anos atrás, argumentando que não conseguia recomendar aos demais investidores novo aporte significativo sem transparência total sobre o passado financeiro da companhia. Dona Marissa tentou, mais uma vez, desviar a pergunta com respostas genéricas sobre reestruturação interna, mas o socio insistiu, pedindo diretamente que a auditoria se pronunciasse sobre o assunto ali mesmo, diante de todos. Rafael sentiu o momento chegar como uma onda que não podia mais ser contida. Levantou-se devagar, pedindo permissão para acrescentar informações relevantes à discussão, e Dona Marissa, sem reconhecê-lo completamente, mas já sentindo desconforto crescente diante daquele consultor que insistia em se envolver mais do que o esperado, assentia com relutância, autorizando o a falar. E ele comunicou de forma técnica, apresentando os documentos que tinha reunido, os e-mails trocados entre endereço não identificado e o computador de Eduardo, as transferências antigas, que coincidiam exatamente com o período de demissão registrada como justa causa contra funcionário chamado Rafael Albuquerque. À medida que falava, a sala foi ficando cada vez mais silenciosa, os socios trocando olhares tensos, Dona Marissa empalidecendo visivelmente na cabeceira da mesa. Camila sentiu o sanguilar assim que ouviu o próprio nome sendo mencionado indiretamente através de referência ao endereço eletrônico associado ao computador de Eduardo. Tentou manter a compostura, mas as mãos começaram a tremer sobre o colo, e ela buscou o olhar de Eduardo do outro lado da sala, encontrando nele apenas pânico mal disfarçado, que confirmava, sem palavras, que a situação estava completamente fora de controle. Rafael, então, reproduziu trecho de gravação telefônica que tinha conseguido, uma conversa antiga entre Camila e interlocutor não identificado claramente, mas cuja voz, para quem conhecia bem, era inconfundivelmente a de Eduardo, discutindo formas de movimentar dinheiro sem levantar suspeitas antes que o irmão dela descobrisse. O audio, de qualidade ruim mas ainda assim compreensível, e que pelo saleo silencioso, e Dona Marissa levou a mão à boca, os olhos marejados, reconhecendo finalmente a voz da própria filha admitindo, ainda que de forma indireta, uma manipulação deliberada. Foi nesse momento que Rafael, com a voz embargada pela emoção contida havia 3 anos, revelou sua verdadeira identidade diante de todos, retirando os óculos que usava como parte do disfarce e olhando diretamente para mim.
que parecia ter envelhecido des anos em poucos segundos ao reconhecer, finalmente, o filho que tinha expulsado de casa. O silêncio inteiro prendeu a respiração diante daquela revelação, socios esse entreolhando, tentando entender a dimensão completa do que acabavam de testemunhar. Camila, no entanto, não esse deixou abater tal facilmente. Levanta-se abruptamente, negando com veemência qualquer participação naquilo, alegando que a gravação podia ter sido manipulada, que aqueles e-mails poderiam ter sido forjados por alguém interessado em prejudicar sua reputação, e chegou a insinuar que o próprio Rafael, ressentido pela expulsão, poderia ter acreditado toda aquela cena para se vingar da família. Sua voz, no entanto, tremia de jeito que traía a firmeza das palavras, e vários socios já trocavam olhares de descrenca diante da tentativa desesperada de defesa. Eduardo, percebendo que a situação tinha sido completamente de controle, levanta-se silenciosamente durante a confuso gerada pela discussão acalorada entre irmãos, e saiu do silêncio sem que ninguém, tomado pela tensão do momento, conseguisse impedi-lo a tempo. So minutos depois, quando a poeira inicial começou a assentir, Dona Marissa percebeu a ausência dele e perguntou, com a voz fraca, onde Eduardo tinha ido, mas ninguém soube responder com certeza. Dona Marissa, finalmente, virou-se para Rafael, os olhos cheios de lágrimas que ela nunca tinha permitido que ninguém visse antes, e perguntou, numa voz quase inaudible, se aquilo era verdade. Esse realmente tinha expulsado o próprio filho de casa por uma mentira arquitetada pela irmã dele. Rafael, como coração apertado entre a raiva acumulada e um amor que insistia em sobreviver apesar de tudo, respondeu apenas que as provas estavam ali, diante de todos, e que cabia a ela decidir o que fazer com aquela verdade agora que finalmente tinha vindo à tona. A reunião foi suspensa em meio ao caos, os socios minoritários exigindo uma investigação formal completa antes de qualquer decisão sobre o novo investimento, e o silêncio esvaía-se lentamente, deixando para trás apenas a família Albuquerque fragmentada, advogado corporativo já anotando providências legais urgentes, e Beatriz, parada canto, observando Rafael com uma mistura de espanto e uma dor nova que só começava a se formar, percebendo, com choque silencioso, que o homem que ela tinha começado a confiar profundamente era, na verdade, o herdeiro que ela tinha sido contratada para investigar desde o início. Mais tarde naquele mesmo dia, isolado em seu escritório particular, Rafael recebeu uma ligação de dos investidores internacionais com quem negociava o acordo sigiloso mencionado anteriormente. A voz do outro lado da linha era fria, formal, informando que a informação sensível revelada na reunião daquela manhã já tinha circulado entre concorrentes do setor, colocando em risco meses de negociação cuidadosa, e que, lamentavelmente, o grupo internacional decidira suspender indefinidamente as tratativas com o fundo de Rafael. E ele desligou o telefone em silêncio, sentindo o peso de uma vitória incompleta, ciente de que tinha finalmente exposto a verdade sobre o próprio passado, mas ao custo de negócio que representava meses de trabalho árduo, enquanto Camila e Eduardo, em algum lugar da cidade, ainda não tinham enfrentado nenhuma consequência real por tudo o que haviam feito. Beatriz o procurou no fim de tarde, encontrando o ainda sentado atrás da mesa, o rosto marcado pelo cansaço de uma vitória que custou caro demais. Ela entrou sem bater, fechando a porta atrás de si com cuidado que contrastava com a firmeza da voz quando finalmente falou, perguntando, sem rodeios, desde quando ele sabia como ela era contratada para investigar, e desde quando planejava-se lá como parte de uma estratégia pessoal sem nunca revelar a verdade completa. Rafael tentou explicar,
dizendo que no inicio realmente vianela apenas meio de conseguir acesso a informações, mas que, ao longo das semanas, aquilo tinha deixado de ser o único motivo, que os sentimentos que desenvolvera por ela eram raiz, independente de como a relação profissional entre os dois tinha começado. Beatriz ouviu com os bracos cruzados, o rosto endurecado por uma magoa que ela mesma parecia surpresa de sentir tão intensamente. Ela diz que entendia a dor dele, que compreendia a necessidade de buscar justiça depois de não sendo tratado como culpado sem nunca ter tido a chance de se defender, mas que aquilo não apagava o feito de que ele tinha mentido para ela, já após já, sentido ao lado dela durante horas, permitindo que ela se abrisse sobre a própria família, sobre o próprio pai. Sem nunca revelar que ele próprio vivia exatamente o tipo de injustiça que ela tanto se dedicava a combater profissionalmente. Rafael reconheceu cada palavra como justa, sem tentar se defender além do necessário, e disse apenas que entendia se ela precisasse de tempo. O mesmo se decidisse, nunca, mais confiar nele novamente, mas que não se arrependia de ter finalmente revelado a verdade sobre a própria família. Mesmo que isso significasse perder algo que tinha começado a se tornar precioso para ele. Beatriz não respondeu de imediato, os olhos brilhando com lágrimas contidas, antes de se virar e ser de sala sem dizer mais nada, deixando Rafael sozinho com o silêncio pesado do escritório. Enquanto isso, na mansão de família Albuquerque, Dona Marissa permanecia trancada no próprio quarto desde que tinha voltado de reunião, recusando-se a atender chamadas mesmo do advogado de empresa, que insiste na urgência de decisões formais sobre como proceder legalmente contra Camila e Eduardo. Sentada na cama, olhando para uma fotografia antiga de Rafael Crianca, sorrindo ao lado do pai já falecido, ela sentia o peso de cada decisão apressada que tinha tomado ao longo dos últimos anos. Cada vez que escolhera acreditar na filha sem questionar profundamente as evidências apresentadas. Camila, por sua vez, tinha fugido de si de empresa assim que a reunião fora suspensa, dirigindo-se rumo certo pelas ruas da cidade e finalmente estacionar perto do apartamento onde Eduardo costumava receber segredo. Encontrou o local vazio, as prateleiras parcialmente esvaziadas, sinais claros de que ele tinha começado a recolher pertences pessoas expressas, provavelmente planejando desaparecer antes que qualquer investigação formal pudesse alcançá-lo. Ligou repetidamente para o celular dele, sem sucesso, sentindo o pânico crescer a cada chamada não atendida, e finalmente receber uma mensagem de texto curta e fria, informando que ele precisava se afastar por tempo, que aquilo estava ficando perigoso demais para os dois, e que ela deveria cuidar da própria situação, sozinha a partir daquele momento. Camila sentiu uma raiva amarga misturada com desespero, percebendo, talvez pela primeira vez com clareza total, que tinha sido usada por Eduardo tanto quanto tinha usado o próprio irmão para proteger os interesses financeiros dele. Sentada sozinha no apartamento vazio, entre caixas meio embaladas e movies desarrumados, Camila finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente, não apenas pelo medo das consequências legais que se aproximavam, mas pelo peso acumulado de anos vivendo uma mentira que agora desabava sobre ela sem nenhuma rede de proteção, nem algo disposto a segurar sua queda. No dia seguinte, o advogado de família finalmente conseguiu reunir Dona Marissa, Rafael e os principais socios minoritários numa sala fechada, para discutir formalmente os próximos passos diante das provas apresentadas na reunião anterior. Foi decidido que uma investigação interna completa seria conduzida, com a colaboração total da auditoria externa, e que medidas legais contra Camila e Eduardo seriam avaliadas assim que todos os documentos estivessem devidamente formalizados perante as autoridades competentes.
Rafael, avendo aquilo tudo com uma calma que escondia cansaco profundo, sentiu que finalmente tinha alcançado o que buscava havia 3 anos. Mas a vitória chegava acompanhada de vazio que ele não esperava sentir. O negócio internacional perdido, o relacionamento frágil com Beatriz possivelmente destruído, e uma mãe que, apesar de tudo, ainda parecia distante demais para reencontro verdadeiro naquele momento inicial de choque e vergonha. Ao sair daquela sala, caminhando sozinho pelo corredor silencioso do prédio que dia tinha sido sua casa profissional por direito de nascença, Rafael parou diante de janela ampla que dava para a avenida movimentada lá embaixo, e percebeu que a verdade, por mais libertadora que fosse, ainda dixava para trás uma trilha de destrocos que precisaria enfrentar por sem pressa, sem garantias, mas também sem a possibilidade de recuar para a escuridão de onde tinha vindo. E foi exatamente ali, sozinho diante daquela janela, que ele, sob que a parte mais difícil de tudo aquilo ainda estava por vir. Uma semana depois da reunião que expusera tudo, Camila foi convocada para uma reunião formal na de empresa, desta vez na presença de advogado contratado pela própria família e de representante legal indicado pelos socios minoritários. Rafael escolheu estar presente pessoalmente, apesar dos conselhos de Diego para que dixasse aquele confronto inteiramente nas mãos dos advogados, dizendo que precisava, ao menos uma vez, olhar a irmã nos olhos depois de tudo o que tinha acontecido. A sala escolhida para o encontro era menor que o salão de reuniões, mais reservada, com uma mesa retangular onde Camila se sentou de lado, pálida, vestida com uma simplicidade que contrastava com a elegância costumeira, enquanto Rafael se sentou do lado oposto, acompanhado pelo advogado de família. Dona Marissa preferiu não participar diretamente daquele confronto específico, alegando que ainda não se sentia condições emocionais de encarar a filha frente a frente, mas autorizar formalmente que o processo seguisse conforme as recomendações legais. O advogado abriu a reunião apresentando, ponto por ponto, as provas reunidas contra Camila e Eduardo, incluindo os e-mails, os registros de transferências bancárias e a gravação telefônica já mencionada anteriormente, complementados agora por depoimentos formais de 2 funcionários do banco que confirmaram sob compromisso legal terem processado transferências solicitadas diretamente por Camila usando credenciais de acesso que deveriam pertencer exclusivamente ao departamento financeiro, autorizado pela diretoria. Camila, encarregada pelas evidências, tentou inicialmente manter a postura de negação que tinha adotado na reunião anterior, alegando mais uma vez que tudo aquilo fazia parte de uma armação elaborada por Rafael para se vingar de expulso sofrida 3 anos antes. Sua voz, porém, tremia visivelmente, e as mãos se agarravam à borda de mesa como se buscassem algum tipo de apoio físico contra o peso das acusações que se acumulavam diante dela. Rafael, mantendo a calma que tinha treinado ao longo de anos negociando situações de alta pressão no mundo financeiro, pergunta diretamente a irmã por que ela tinha escolhido proteger-lo daquela forma tão cruel, sacrificando a relação entre os 2 para encobrir os próprios erros. Camila, pela primeira vez desde o início daquele encontro, hesitou, os olhos marejando, e finalmente começou a falar, a voz quebrada, admitindo que o medo de perder Eduardo e o medo de decepcionar a mãe tinham se tornado maiores do que qualquer consideração pela justiça ou pela própria consciência. Ela contou, entre solucos que já não conseguia mais conter, sobre as dívidas de jogo que tinham comunicado ainda na faculdade, escondidas cuidadosamente de todos, sobre como Eduardo tinha se aproximado dela justamente quando ela mais precisava de ajuda financeira discreta, oferecendo não apenas dinheiro emprestado,
mas também métodos sofisticados de movimentar valores sem levantar suspeitas. Confessa que, quando os movimentos concorrem a ficar arriscadas demais para continuar escondidas, vio Rafael alvo convenient, alguém cuja ausência neo comprometeria a estrutura de poder que ela vinha construindo dentro da empresa. O advogado de família interrompe, perguntando formalmente se ela estava disposta a assinar uma confissão detalhada, que pudesse ser usada nos processos legais em andamento, tanto para registrar oficialmente o nome de Rafael quanto para embasar uma eventual ação contra Eduardo, que continuava desaparecido desde o dia da reunião de investidores. Camila, encurralada entre a vergonha e o medo das consequências criminais que já se desenhavam claramente diante dela, olhou para o irmão por longo instante antes de assentir, aceitando assinar os documentos necessários. Foi nesse momento, quando o silêncio pesado de sala parecia finalmente se acomodar algo próximo de uma resolução, que Camila se levantou abruptamente, os olhos agora secos e duros, e disse que, apesar de assinar aquela confissão, jamais pediria perdão de verdade, porque, segundo ela, Rafael sempre tinha sido o preferido silencioso de mim, o herdeiro natural que nunca precisara provar nada, enquanto ela vivera a vida inteira competindo por espaço de reconhecimento que nunca fora suficiente. Acusou de nunca ter percebido o próprio privilégio, de nunca ter enxergado a pressão que ela sentia todos os dias para se equiparar irmão que parecia perfeito aos olhos de todos. Rafael, surpreso com a intensidade de aquela acusação inesperada, responde que jamais tinha esse sentido o preferido de ninguém, que também carregava suas próprias inseguranças, mas que nada daquilo justificava o que ela tinha feito, arruinando a vida dele por 3 anos inteiros para proteger os próprios erros. A discussão se acirrou por alguns minutos, voces se elevando, magoas antigas emergindo com uma força que nenhum dos dois esperava sentir ainda tal viva, e que o advogado precisou intervir, lembrando que aquele não era o momento nem o lugar apropriado para resolver ressentimentos pessoais tal profundos. Camila, finalmente exausta pela própria explosão emocional, assinou os documentos em silêncio, e se levantar para deixar a sala, parou diante do irmão por instante, dizendo apenas, em voz baixa, que sentia muito, não porque acreditasse que aquilo resolvesse alguma coisa, mas porque, pela primeira vez em anos, permitia se admitir a verdade sem mais nenhuma mentira para se esconder atrás. Saiu da sala sem esperar resposta, deixando Rafael senado, absorvendo o peso emocional de quel confronto que, apesar de necessário, não trouxera a sensação de vitória completa que ele esperava sentir. Nos dias seguintes, como a confissão formal de Camila em mãos, Rafael concentra esforços em tentar salvar o acordo de investimento internacional que tinha sido comprometido pela revelação pública dos informações sensíveis durante a reunião de investidores. Vou pessoalmente a uma reunião presencial com os representantes do grupo internacional, levando consigo relatórios revisados e uma proposta de garantias adicionais para tentar reconquistar a confiança abalada dos parceiros estrangeiros. A reunião, realizada num escritório imponente no centro financeiro da cidade, como de forma fria, os representantes internacionais deixando claro, desde os primeiros minutos, que a exposição pública da estratégia sigilosa tinha causado danos reputacionais significativos, não apenas financeiros, e que qualquer retomada dos negociados exigiria condições muito mais rígidas do que as inicialmente acordadas. Rafael apresenta seus argumentos com toda a habilidade acumulada ao longo de anos construindo o próprio fundo do zero, explicando o contexto pessoal por trás da revelação, tentando demonstrar que a integridade demonstrada naquele momento difícil também refletia a integridade que ele aplicaria a qualquer negócio futuro.
A pesar de tudo o esforço, os representantes internacionais permaneceram irredutíveis, informando que, embora reconhecessem o marido pessoal da atitude de Rafael, a decisão institucional já tinha sido tomada em nível corporativo e não seria revertida naquele momento, sugerindo, no máximo, uma possível reabertura de conversas número prazo de 12 a 18 meses. Após período de reconstrução de confiança que consideravamo necessário. Rafael disse aquela reunião com a certeza amarga de que, pelo menos por enquanto, tinha perdido definitivamente aquele negócio específico, uma consequência direta e inevitável de escolha que tinha feito ao expor a verdade sobre o próprio passado. Ao retornar para o escritório, encontra Diego esperando por ele. Já ciente do resultado através de uma ligação rápida durante o trajeto. Diego, longe de recriminar o amigo pela perda do negócio, disse apenas que entendia perfeitamente a escolha que Rafael tinha feito, que alguns precos valiam apenas ser pagos, e que juntos encontrariam novas oportunidades, talvez 8 maiores, construídas sobre uma base ainda mais sólida agora que Rafael não precisava mais viver escondido atrás de nome falso. Foi então, sentado na sala silenciosa do próprio escritório, ainda processando a derrota financeira daquela manhã, que Rafael decidiu, finalmente procurar Beatriz, que não atendia suas ligações havia dias desde a revelação de sua verdadeira identidade. Descobriu, através de uma mensagem enviada a colega comum, que ela estava trabalhando naquele momento numa cafeteria próxima ao escritório do auditoria, revisando os últimos ajustes do relatório final antes de entregá-lo formalmente aos socios minoritários de Albuquerque participantes. Ele encontra sentada perto de janela, o computador aberto diante dela, os óculos de leitura escorregando pelo nariz enquanto revisava planilhas com a concentração de sempre. Rafael parou diante da mesa, sem saber exatamente como começar, e ela ergueu os olhos, reconhecendo o imediatamente. O rosto se fechando numa expressão cautelosa que ele nunca tinha visto antes direcionada a ele mesmo. Perguntou se podia se sentar, e ela, depois de instante de hesitação visível, assentiu, fechando o computador devagar como quem se prepara para uma conversa que exigiria atenção total. Rafael comico dizendo que não estava ali para pedir desculpas rápidas nem para tentar reconquistar a confiança dela com palavras bonitas, mas para contar, finalmente, toda a verdade que tinha escondido desde o primeiro dia que se conheceram. Contou sobre a expulso de casa, sobre os 3 anos construindo uma nova identidade financeira, sobre o papel amassado encontrado no corredor daquela noite chuvosa, que se tornara a única pista que ele seguira obsessivamente, e finalmente encontrar a verdade completa. Contou também sobre a decisão de se aproximar dela especificamente por causa do auditoria, admitindo sem rodeos que aquilo tinha sido calculado no início, mas insistindo, com uma sinceridade que tremia na própria voz, que os sentimentos desenvolvidos ao longo daquelas semanas jamais tinham sido parte de nenhum cálculo. Beatriz ouviu silêncio quase completo, os dedos entrelaçados sobre a mesa, os olhos fixos nele com uma intensidade que dificultava adivinhar o que se passava por trás daquela expressão controlada. Quando ele finalmente terminou de falar, ela permaneceu calada por tempo que pareceu, para Rafael, dolorosamente longo, antes de dizer que entendia a dor que o motivara, que talvez, em circunstâncias parecidas, ela própria tivesse feito escolhas semelhantes, mas que a mentira sustentada por tanto tempo ainda doía profundamente, especialmente porque ela tinha se permitido, pela primeira vez em muitos anos, confiar completamente em alguém. Perguntou, então, olhando diretamente nos olhos dele, se havia algo além de palavras que ele pudesse oferecer como prova de que a confiança dela não seria traída novamente.
Rafael, sem hesitar, diz que estava disposto a esperar quanto tempo fosse necessário, sem pressioná-la, sem cobrar respostas imediatas, apenas mostrando através de acos consistentes. De após dia, que a pessoa que ela tinha conhecido durante aquelas semanas de trabalho conjunto era real, apesar do disfarce que envolvia sua identidade. Beatriz não deu uma resposta definitiva naquele momento, mas pediu que ele a acompanhasse ao carro, e durante o trajeto curto ao estacionamento, os dois caminharam lado a lado silencio que, apesar de tenso, já não carregava a frigia cortante do início da conversa. Antes de entrar no carro, ela se virou para ele diz que precisava de mais tempo, mas que apreciava a coragem de ele ter vindo pessoalmente contar tudo, em vez de simplesmente dizer que o silêncio resolvesse aquilo por conta própria. 2 semanas depois, numa tarde de sábado ensolarada, Dona Marissa organizou almoço familiar reduzido, apenas ela, Rafael e alguns parentes próximos que já sabiam de toda a história através dos jornais especializados em economia, que tinham noticiado amplamente o escândalo dentro de Albuquerque participacos. Camila não fora convidada, ainda em processo de negociação legal sobre as consequências formais de sua confissão, e Eduardo permanecia foragido, sendo procurado pela polícia após uma investigação criminal ter sido oficialmente aberta contra ele por fraude financeira. Dona Marissa recebeu Rafael na porta de mansão, o mesmo portão onde ele tinha parado, encharcado pela chuva, 3 anos antes, jurando que dia voltaria. Desta vez, o dia estava claro, o sol iluminando o jardim bem cuidado, e ela o abriu por longo tempo antes de conseguir dizer qualquer palavra, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto que ela sempre mantivera tal controlado diante de qualquer situação. Durante o almoço, servido na mesma sala de jantar onde tudo tinha começado, Dona Marissa pediu desculpas formalmente diante de todos os presentes, admitindo, em voz alta que tinha permitido que o medo de perder a imagem impecável da família sagaz diante de evidências que, olhando em retrospectiva, jamais deveriam ter sido aceitas sem uma investigação mais cuidadosa. Diz que carregaria pelo resto da vida o peso de ter acreditado tal facilmente numa mentira capaz de destruir 3 anos de vida do próprio filho, e permitiu, diante de todos, dedicar o tempo que fosse necessário para reconstruir a confiança perdida entre eles. Rafael, emocionado, diz que não esperava que tudo se resolvesse de uma vez, que sabia que a reconstrução daquela relação levaria tempo, paciência e acos concretos, não apenas palavras number almoço de reconciliação, mas que estava disposto a começar aquele processo, ali mesmo, naquele dia. Senado a mesa onde uma vez tinha sido expulso sem direito a defesa. Os dois conversaram por horas depois do almoço, revisitando memórias antigas, correndo juntos sobre o tempo perdido, começando devagar a reconstruir os lacos que a mentira de Camila tinha rompido tal bruscamente. Foi no fim daquela tarde, quando Rafael já se preparava para deixar a mansão, que recebeu uma mensagem de Beatriz, pedindo para se encontrarem naquela mesma noite, no lugar que ela escolheria. E ele aceitou imediatamente, o coração batendo com uma esperança que não sentia havia semanas, e algumas horas depois se encontra com ela num pequeno mirante na periferia da cidade, de onde se podia ver as luzes de São Paulo se espalhando pelo horizonte inteiro. Beatriz o esperava encostada no carro, os bracos cruzados contra o vento fresco de noite, e quando ele se aproximou, diz que tinha passado aquelas 2 semanas pensando cuidadosamente sobre tudo o que ele lhe contara, sobre a dor que ele carregara sozinho durante tanto tempo, sobre a coragem que fora necessária para finalmente revelar a verdade mesmo sabendo dos custos envolvidos. Diz que ainda sentia a magoa de mentira inicial, mas que também reconhecia, com clareza,
Kos sentimentos que sentia, por ele irem reis demes para simplesmente ignorar. Rafael se aproxima devagar, perguntando se aquilo significava que havia alguma esperança para os dois. E Beatriz, como meio sorriso que ele já tinha aprendido a amar profundamente, responde que esperança sempre houvera, mas que agora, finalmente, ela sentia que podia confiar que aquela esperança era construída sobre uma base verdadeira. E ele estendeu a mão para ela, gesto simples mas carregado de significado, e ele segurou, entrelacando os dedos aos dele enquanto os dois observavam juntos. As luzes da cidade lá embaixo, testemunhas silenciosas de recamico que nenhum dos dois esperava encontrar daquela forma. Nos meses seguintes, Camila aceitou acordo judicial que envolvia restituição financeira integral e prestação de serviços comunitários, evitando uma pena mais severa graças à colaboração oferecida durante a investigação, mas perdendo definitivamente qualquer papel na administração da empresa familiar. Eduardo foi finalmente localizado e preso numa cidade litorânea, tentando embarcar número VU internacional com documentação falsa, respondendo agora formalmente por fraude e associação criminosa perante a justiça. Rafael assumiu, ao lado de Mãe, a reestruturação completa de Albuquerque Participacos, implementando novos protocolos de transparência financeira, que se tornarão referência entre empresas familiares do setor, e o fundo que ele tinha construído sob outro nome finalmente se fundiu formalmente a empresa de família. Unindo as duas histórias que já parecerão completamente separadas pela injustiça de uma única noite chuvosa. Beatriz, meses depois, de sua carreira de auditora independente para se tornar diretora de compliance da própria Albuquerque Participacos, garantindo que nenhuma mentira de quila magnitude pudesse voltar a se esconder tão facilmente dentro de quilas paredes novamente. Numa tarde de domingo, quase ano depois de quila primeira reunião de negocios que os havia unido, Rafael e Beatriz caminhavam de mãos dadas pelo mesmo jardim onde, tantos anos antes, ele tinha brincado quando criança ao lado de uma irmã, que ainda não tinha se perdido em as próprias inseguranças. Dona Marissa os observava de varanda, sorriso sereno no rosto que finalmente parecia ter encontrado paz depois de tanta tempestade, sabendo que, apesar de todas, as cicatrizes que aquela história tinha deixado para trás, a família que restara tinha aprendido, de forma mais dolorosa possível, o verdadeiro valor de nunca mais duvidar da verdade sem antes procurar-la com cuidado e coragem suficientes. Diego, que continuava como socio e amigo inseparável ao longo de toda aquela jornada, costumava dizer, brincando, que Rafael tinha demorado quase 4 anos para aprender a lição mais simples de todas, que a verdade, por mais dolorosa que fosse no momento em que vinha à tona, sempre valia mais do que qualquer fortuna construída sobre silêncio e disfarce. Rafael ria daquilo, reconhecendo a sabedoria simples por trás da provocação do amigo, sabendo que sem a lealdade incondicional de Diego durante os anos mais difíceis, talvez nunca tivesse encontrado forças suficientes para reconstruir a própria vida a partir do zero. No aniversário seguinte de Rafael, exatamente ano depois de aquela noite fatídica em que fora expulso sob chuva, a mesma sala de jantar recebeu novamente velas acesas e o cairo de flores frescas, mas desta vez sem segredos escondidos sob o tapete, sem papias amassados guardando verdades perigosas, apenas uma família aprendendo, aos poucos, a confiar novamente umas nas outras depois de atravessar a pior tempestade que já tinham enfrentado juntos. Rafael ergueu ataque naquela noite, olhando para a Mãe, para Beatriz ao seu lado, e para Diego sorrindo do outro lado da mesa, sentindo, finalmente, que tinha encontrado o lugar exato onde sempre deveria ter pertencido.